അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം 𝐴𝑝Geyser എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ, അതായത് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ കാണും. അതിലിപ്പം ചിലവർക്ക് YT സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കുമ്പം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിൽ കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പോഴവർ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിൽ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കാൻ പോകണം ആ സൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ സൈറ്റുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൈറ്റുണ്ട്, വീഡിയോ ഉണ്ട്, വീഡിയോ എഡിറ്ററുണ്ട്, ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ട്, മറ്റേ നമുക്ക് ലൈക്ക് കൂട്ടാനുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോരോ സൈറ്റുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ചാനലിലെ URL ലിങ്ക്, അതായത് നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട്, അതായത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അതിൽ 3 ഡോട്ട് സൈഡിൽ കാണും, അതിൻ്റെ ഷെയർ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അതിനെ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് ഒരു പിക്ചർ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഗാലറിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും, അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one.
you're a superhero. My best friend to 23. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone. ഇതേപോലെ കുറേ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് YT സ്റ്റുഡിയോയെ കാണിച്ചത്. അപ്പം YT സ്റ്റുഡിയോ ഇതിലിപ്പോൾ അത്ര സേഫ് അല്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അങ്ങനെ സേഫ് ഒന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വേറെ വെബ്സൈറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ. വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ UR ലിങ്ക് വെച്ചും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ സേഫ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ജിമെയിലിൻ്റെ, അതായത് യൂട്യൂബിൻ്റെ ജിമെയിലാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ സേഫ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം. ബാക്കി നമ്മൾ URL യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുഴപ്പം വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല.